I think we finished the numerical problems in two-port network. Okay, and last to the 10B. Uh, it's a 10 mark question, 5 mark for the first part, and second 5 marks for the evaluation of short circuit parameter of a particular network. And in this first part, it is a proof of parallel network connection of networks in parallel. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഡെറിവേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പേ നമുക്ക് ആസ് പെർ സിലബസ് ഉള്ളൂ. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ അവർ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്. നമുക്ക് വന്നാൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, നോ ഇഷ്യൂ. ഓൺലി പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് സീരിയൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ required. In parallel combination നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. If we are considering two networks with the parameter y dash and y double dash networks, and in parallel combination both having same voltages, output voltage and input voltage, but current is splitted. So same voltage കാണിക്കാനായിട്ട് we will write it like this. Here the voltages are same if plus or minus v1. ഇത് v1 തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ വരിക, ഈ നെറ്റ്വർക്കിനും വരിക. സിമിലർലി ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് the voltages are same. Here it is plus or minus v2. And ഇവിടെ നമ്മൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് പോർട്ട് ഈസ് I2, it is split here as I dash and in this direction as I double dash. ഇവിടെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടിലെ I1 ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് I1 ഡാഷ് എന്നും, ഇവിടെ ഞാൻ I2 ഇടാൻ വിട്ടുപോയി, I2 ഡാഷ് ആൻഡ് I2 ഡബിൾ ഡാഷ്. സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലോട്ട് സെക്കൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് I1 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നും വരും. ദെൻ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഈച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി in terms of y parameters, that is I1 dash and I2 dash in terms of V1 and V2, I1 double dash and I2 double dash in terms of V1 and V2 using the parameters y dash and y double dash. Assume that the entire network, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളതാണ്. Assume that the entire network have a parameter of y parameter. Okay, assume പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതാനുള്ളൂ. assume നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ഈക്വൽ ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിരിക്കണം. അസ്യൂം y be the overall admittance parameter, then we can write this one V1 I1 and I2 in terms of V1 and V2 using this y parameter. So what we can write, I1 equal to y11 V1 plus y12 V2 and I2 equal to y21 V1 plus y22 V2. and നമ്മുടെ പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടവണ എഴുതാനേ ഉള്ളൂ. ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് 1 y1 dash parameter, y dash parameter, we can express I1 dash comma I2 dash as a function of V1 and V2 using y dash. So you can write it is I1 dash equal to y11 dash V1 plus y12 dash V2 and I2 dash equal to y21 dash V1 plus y22 dash V2. Similarly, for network 2 with y
ഡബിൾ ഡാഷ് നമുക്ക് സെയിം കാര്യം I2 ഡബിൾ ഡാഷും I2 ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു y11 double dash v1 plus y12 double dash v2 plus I2 my mistake I1 here it is I2 double dash is equal to y21 v1 y21 double dash v1 plus y22 double dash v2 നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ രീതിയിൽ വീണ്ടും എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം and then we can show that if we add this equation 1 with respect to equation 2, we'll get I1 dash plus I1 dash plus I1 double dash, which is equal to, here I1 dash plus I1 double dash is nothing but I1 equal to ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യണം, this one as well as this one. We can add here y11 dash v1 plus y12 dash v2 plus y11 double dash v1 plus y12 double dash v2, or we can write I1 equal to y11 dash plus y11 double dash into v1 plus y12 dash plus y12 double dash v2, and equating I1 equations, we can find this one is y11 and this one is y12. Similarly, we can prove the remaining. Okay, 5 marks, 1 mark for this circuit, 1 mark for this one, 1 mark for this one, and 2 mark for the final conclusion. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. And along with this proof, maybe serial combination ആവാം അല്ലെങ്കിൽ parallel combination ആവാം, അവരൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കുക എക്സാമിന്. You need to solve this circuit using the concept of, ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും try to solve the parameter using the parallel or serial combination. ഏതാണോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ആ പാർട്ട് വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു in this question, and they given another circuit. Okay, അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ, we need to find the parameter using the parallel combination. If you consider this one, we can find that there are two networks. One network is like this and another network is like this, and both network the voltages are same. Current is splitting here, so meaning is these two networks are parallel, because ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഉള്ള നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലെയും വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ V1 ആണ്, ഇവിടെ V2 ആണ്, രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേസിലും. ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, സോ ദീസ് ടു ആർ പാരലൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് erasing here, I can equivalently write this is a parallel combination of, this network is a parallel combination of a single network of 4 ohm plus or minus V1, here it is plus or minus V2, parallel to എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്. 1, 3, 2 plus or minus V1 plus or minus V2. then ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും y പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ we will get the short circuit admittance parameter of this total network. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ y പാരാമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So for this one we have only one y parameter only existing. ഇതിന് y parameter മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We can find the y parameter, and when we check this network, it is a T network
So easy to find z ആണ്. y കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, but easy to find z. Okay, so better to find z and then convert it into y parameter. So for first network, so ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. First network, for first network I have only one parameter for plus or minus v1, v2, i1 dash, i2 dash, and we can write the loop equations here. i1 dash equal to v1 minus v2 by 4. i1 ന്റെ വാല്യൂ, i1 ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ is nothing but ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റർ, or we can rearrange 1 by 4 v1 minus 1 by 4 v2. Similarly, i2 dash also I can write it is v2 minus v1 by 4. i2 opposite direction ആണ്, so it is v2 minus here v1, so it is minus 1 by 4 v1 plus 1 by 4 v2. or the y parameter, y dash, I can write it as 1 by 4 minus 1 by 4 minus 1 by 4 and 1 by 4. For finding this one, you will get 2 marks. One of the parameter, one of the y parameters. And for second network, we will consider the second network. When we are considering the second network, here it is 1, 3, 2. Here I will assume i1 dash, i1 double dash. Here I am assuming i2 double dash. Okay, so in loop equation we can write, here it is minus to plus, minus v1 plus i1 double dash ഇവിടുത്തത്, and here it is 2 plus അല്ല, തിരിഞ്ഞു പോയി, my mistake. minus to plus, we will treat it as plus v1 minus, ഇവിടെ കറണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് 1 into i1 double dash minus, ഇവിടെ രണ്ട് കറണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലും പറഞ്ഞതാണ്. the current is moving, so minus 2 into i1 double dash plus i2 double dash equal to 0, or we can rearrange this one as v1 equal to 1 plus 2 3i1, ഇവിടുത്തെ 1 plus 2 3i1 plus 2i2 3i1 double dash 2i2 double dash. Similarly, we can write v2. സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, നിങ്ങളിവിടെ എഴുതി നോക്കുക ഇതൊന്ന്. that is 2i1 double dash plus 5i2 double dash. Or when we consider the z parameter of this network, z double dash is equal to z double dash equal to 3 2 and 2 5, that is 3 2 and 2 5. and y parameter, y double dash, we can find it as, sorry, not like this, y double dash we can find it as y double dash is nothing but z double dash inverse, or it is 1 by the determinant value of this one. It is 15 minus 4 into, ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി മറ്റേ രണ്ടും മൈനസ് കൊടുക്കും, 5 3 minus 2 minus 2, or the result become y double dash is equal to here it is minus, okay, 5 by 11
minus 2 by 11, minus 2 by 11, and 3 by 11. For this one, you will get 2 marks again. For a loop equation, we can give a weightage of 1, or the final equation will give a weightage of 2. And the final y value is y dash plus y double dash. So you can find the final solution if you want. You will get some value. Okay. രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 1/11 കിടക്കുന്നുണ്ട്. യു വിൽ ഗെറ്റ് സം ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ. ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് രണ്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്കാണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം യൂസിങ് കറണ്ട് I1 I2 ഹിയർ ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ആൻ I3 ഹിയർ. എന്നിട്ട് I3ക്ക് നമ്മൾ I1 I2ൻ്റെ ടൈമിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബട്ട് if you find the solution using that method, you may get 2 marks total or 1 mark, or either you may get 0 mark. Because the aim of this question is using the parallel combination of two networks. Okay, two port networks. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. And I think one question remaining in the series is determine the y parameter of following network. They given a network in the form of T along with a pi model. Okay, along with a pi model. അപ്പോൾ ഇതിൽ y പാരാമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ either we can use node method, y പാരാമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് we can use node analysis, or we can find the z parameter of the network using mesh or loop method. Then we can convert that into corresponding y parameter. So ഇപ്പം നമുക്ക് ബെറ്റർ ഇപ്പം y പാരാമീറ്റർ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് നോഡ് അനാലിസിസ്. ആൾസോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്താണ്. ദേ മാർക്ക്ഡ് 1, 2, 3 ആസ് നോട്ട്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇസഡ് ആണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദ കറൻസ് ആസ് I1 here I2യുടെ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, I2 and I3. We can write loop equation for loop 1, loop 2 and loop 3. Loop 3 നമുക്ക് we can express I3 as a function of I1 and I2. എന്നിട്ട് I3യുടെ വാല്യൂ ഈ loop 2ലും loop 1ലും കൊടുത്ത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് y പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക മെഷ് മെത്തേഡ് node analysis തന്നെ ചെയ്യണം. For that we have node 1, node 2 and node 3 here. And ഇവിടുത്തെ അതേ വോൾട്ടേജ് മീൻസ് ഈ V1 തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. ബിക്കോസ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ there is no other elements. സോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. സിമിലർലി ഇവിടെയും there is no element connecting between these two nodes. So ഇവിടെയും ആക്ച്വലി വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദിസ് നോഡ് 1 as V1 voltage and this one as V2 voltage and this one as V3 voltage. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 നോഡ് വോൾട്ടേജസും മാർക്ക് ചെയ്യാം. And then we can write the node equations. ആ നോഡ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ തന്നെ we will get 40 to 50% ഓഫ് മാർക്ക്. ആ നോഡ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് 3 നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇത് 8 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. യു വിൽ ഗെറ്റ് 4 to 5 marks ആ 3 നോഡ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ. സോ ഹിയർ ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ ദിസ് നോഡ്, ഹിയർ ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് എൻറ്ററിങ് ഫ്രം ദിസ് ഫ്രം ദിസ് എ കറണ്ട് മേ ലീവ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് പോകാം. I1 ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. So we can write the node equation as at node 1 node equation as I1 is entering, so it is something wrong. Okay, so I1 is entering, so the current is minus I1, and leaving currents V1 minus V3 here, V1 minus V3 by 1 plus this current is moving such a way that it is moving from V1 to V2, so it is V1 minus V2
by 1 by s equal to 0. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ I1 അടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. V1 minus V3 plus s into V1 minus V2 equal to I1, or if we rearrange again this one, we will get s plus 1 V1 minus SV2 minus V3 equal to I1. ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, I1ൻ്റെ ടേംസിൽ കിട്ടി, ഓർ റീറൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് I1. I1ൻ്റെ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് y പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണ്ടത്. y പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് I1 y11 V1 പ്ലസ് y12 V2, I2 എന്ന് പറയുന്നത് y21 V1 പ്ലസ് y22 V2. സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചെന്ന് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മാർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദിസ് ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 marks. ഓക്കെ, ഫോർ എ 8 mark question or 10 mark question you will get 2 marks for that proper loop equation. S1 plus V1 minus SV2 minus V3. So similarly നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോഡ് 2ൻ്റെ ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. നോട്ട് ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ, ഇറ്റ്സ് നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഹിയർ ദ കറണ്ട് I2 ഈസ് എൻ്ററിങ്, അതർ 2 കറണ്ട്സ് ആർ ലീവിങ് എന്നുള്ളത് V2 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതും. V2 മൈനസ് V3 by 1, ഇവിടെയാണ് V2 മൈനസ് V1 by 1 by s etc. So here it is minus I2 because this is entering, I2 is entering, plus V2 minus V3 by 1 plus V2 minus V1 by 1 by s equal to 0. എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. If we rearrange this one in the same manner, we will get I2 equal to minus V1 plus s plus 1 V2 minus V3 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ, ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റക്കായ ഇല്ല, സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയാൽ രണ്ടും ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് I1 ആൻഡ് I2 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് V1 V2. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് V3 ഈസ് ദർ. ആ V3 ഒഴിവാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ V3 വെച്ചൊരു നോഡ് ഇക്വേഷനോട് എഴുതണം. അത് എഴുതാനായിട്ട് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് നോഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് V3. അവിടെ ഒരു കറണ്ടോ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ഓൾ ദ കറണ്ട്സ് ആർ ലീവിങ് V3 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് V3 മൈനസ് ഇവിടെ V2, V3 മൈനസ് V1, V3 മൈനസ് 0 by 1 by s. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ആയിരുന്നു കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് ദ വാല്യൂ ഈസ് ദേ ഗിവൺ പ്രോപ്പർലി 1 by s എന്ന്. സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. സോ നോഡ് 3, ദ നോഡ് ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ചസ് ടു V3 എന്ന് എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് V3 ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള V3 by 1 by s, V3 by 1 by s പ്ലസ് V3 minus V1 by 1 plus V3 minus V2 by 1 equal to 0, or SV3 plus V3 minus V1 plus V3 minus V2 equal to 0. Okay, so V3 arrange ചെയ്താൽ will get s plus 1 V3 equal to ഈ minus V1 minus V2 അപ്പുറത്ത് പോയാൽ V1 plus V2, or from these we can rearrange it as V3 equal to 1 by s plus 1 V1 plus V2. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ V3യുടെ വാല്യൂ വി നീഡ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻസ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ആ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസും ഈ y പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ആം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് V3 ഇൻ I1 ഈക്വൽ ടു s plus 1 V1 മൈനസ് V2 മൈനസ് V3 ആണ്. V3ക്ക് പകരം നമ്മൾ s plus 1 V1 മൈനസ് V2 മൈനസ് 1 by s plus 1 ഇൻറ്റു V1 plus V2 ഇൻറ്റു V1 plus V2. ഇത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ്. ദിസ് 1 by s plus 1 ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് V1 ആൻഡ് V2. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിക്കും. തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ഈ 1 by s plus 1 ഇടാറുള്ളൂ. And the value of this one changes to V1 ൻ്റെ ടൈം s plus 1, അതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് 1 by s plus 1
whole into V1 minus ഇവിടെ V2ൻ്റെ ടേം രണ്ടും മൈനസിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 plus 1 by S plus 1 into V2. And this one changes to ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ S plus 1 the whole square minus 1 divided by S plus 1 into V1 minus ഈ S plus 1 ഇവിടെ വന്നാൽ S plus 1 plus 1 divided by S plus 1 into V2, and the equation changes to ഇത് നമുക്ക് S plus 1 whole square S square plus 2S plus 1 എന്ന് എഴുതാം. സോ അതിൽ നിന്ന് 1 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we will get S square plus 2S divided by S plus 1 V1 plus, and plus അല്ല മൈനസ് ആണ്, S plus 2 by S plus 1 V2, and equating this one with the general equation we will get this one will be y11, this one will be y12. Okay, so ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 8 mark question ആണെങ്കിൽ I will give 1 mark for this one and 1 mark for this one and 1 mark for this one, and some rearrangement you will get 1 to 2 marks, 5 marks, and finally finding this one in a proper way you will get 3 marks. Okay, so you will get y11 and y12 here. Similarly, you can rearrange I2 or substitute the value of v3 in I2 to find the value of y21 and y22. So അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ വരിക, കാരണം ഇത് സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് if we substitute the value of v3 in I2 is minus v1 plus S plus 1 v2 minus v3 എന്നായിരുന്നു. v3യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. സോ മൈനസ് v1 plus S plus 1 v2 minus 1 by S plus 1 v1 plus v2. നേരത്തെ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. ആൻഡ് v1 ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് 1 plus 1 by S plus 1 plus v2 ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ബട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് v2ൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ടൈം മൈനസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് S plus 1 minus 1 by S plus 1 and it is v2. ഇതിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ v1ൻ്റെയും v2ൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് തിരിച്ചു വന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു റീഅറേഞ്ച് ദിസ് വൺ വി വിൽ ഗെറ്റ് minus of S plus 2 divided by S plus 1. ഇവിടെ ഞാൻ v1 ഇടാൻ വിട്ടുപോയി. v1 plus S square plus 2S plus S plus 1 into v2, and this is equal to I2. So the coefficients are, this will be y21, this will be y22, and y parameter we can write it as S square plus 2S by S plus 1 minus S plus 2 by S plus 1. ഇവിടെ minus S plus 2 by S plus 1, and this is S square plus 2S by S plus 1. And we can evaluate the property of this network. Even we can evaluate the property of this network using this y parameter, because these two values are same. y11 equal to y22. The system or network എന്താണെന്ന് പറയാം. network is symmetric, and also ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ആണ്. or y21 equal to y12 തിരിച്ചു എഴുതാം y12. so network is reciprocal. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. മേ ബി ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം അവർ 14 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം. ആൾസോ ഇവാലുവേറ്റ് ദ സിമെട്രി ആൻഡ് റെസിപ്രോസിറ്റി ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക്. ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്
ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 14 മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ഫോർ ദീസ് ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 മാർക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ദിസ് വൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 മാർക്സ് 6 മാർക്സ് ആൻഡ് റീഅറേഞ്ചിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 4 മാർക്സ് ടോട്ടൽ 10 മാർക്സ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് 2 മാർക്സ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് സിമെട്രി ആൻഡ് റെസിപ്രോസിറ്റി. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരിക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സീരീസിനുണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.